Okay. So where were we? We were talking about okay. So we were talking about the flame front. तर माझा क्वेश्चन काय होता? क्वेश्चन हे होता की आपल्याला तर दोन गोष्टी आपल्याकडे आहेत, बरोबर आहे. एक फ्लेम फ्रंट आहे आणि ह्या फ्लेम फ्रंट आता समजा इथं फ्लेम फ्रंट आहे, इथं फ्लेम फ्रंट आहे. लेट दिस बी युअर फ्लेम फ्रंट. याच्या मागच्या बाजूला बर्न गॅसेस आहे, याच्या पुढच्या बाजूला अनबर्न गॅसेस आहे. तर इथलं व्हॉल्यूम आणि इथलं व्हॉल्यूम, कुठलं व्हॉल्यूम जास्त असणार आहे कंपॅरेटिव्ह? अगोदर सगळीकडे असं गृहीत धरू की कंपॅरेटिव्ह व्हॉल्यूम म्हणजे बर्निंगच्या अगोदरचं व्हॉल्यूम पर युनिट व्हॉल्यूम धरूया आपण. पर युनिट व्हॉल्यूम इथलं जास्त असेल का इथलं जास्त असेल? पुढचं का मागचं? पुढचं. एनीबडी हॅविंग एनी अदर व्ह्यू? पुढचं म्हणजे आता जी फिगर काढले त्यात खालच्या बाजूस. ओके. एनी अदर व्ह्यू? पर युनिट व्हॉल्यूम कुठे जास्त असेल? बर, पर युनिट मास कुठे जास्त असेल? मागे. एनीबडी? Backla. Okay. See what is happening here in front of the wave front or the flame front. What is there? It is the liquid fuel. Though it is in the vapor form, it is in the liquid. We can say it is a liquid fuel and air. So some part of it is in the liquid vapor and some part is in the form of air. Okay, that mission. But what is there on the backside? All the gases. So whose volume is going to be higher? When everything is gases, is going to be higher, or it is a partial gases, it will be higher. Here the liquid, आता एक पाणी, 1 लिटर पाणी तुम्ही वाफ तयार केली तर 1 लिटर पाण्याचं व्हॉल्यूम जास्त असणार आहे का 1 लिटर पाण्यापासून तयार झालेल्या वाफेचं व्हॉल्यूम जास्त असणार? वाफेचं व्हॉल्यूम जास्त असणार. Obviously, that means the volume is going to be comparatively more in the constituents behind the flame front, because the liquid has been converted into vapors and the vapor assumes or requires more space, and therefore the net volume required here will be higher. But obviously we have a certain volume over here in which it is accommodated. परंतु available volume कमी आहे, परंतु त्याच्या आतमध्ये भरपूर गॅसेस तयार झाले. And therefore what happens is the pressure and temperature on the back side. टेम्परेचर ऑलरेडी जास्त आहे कारण बर्निंग झालेलं आहे. आता प्रेशर पण वाढलं कारण व्हॉल्यूम जास्त आहे. So higher the temperature, higher the pressure. So there is a differential pressure here and here. Correct? So there is a difference in the pressure behind the flame front and the front side of the flame front. On the back side, the pressure is more. So what will happen to flame front? Higher pressure will try to push the flame front into the mixture. So higher the mixture temperature and higher the pressure in the burned gases, higher will be the velocity of the flame front. Correct? So this is going to decide how fast the flame is going to travel inside the combustion chamber. Okay, so now coming back to the points here. Yes, factors affecting the flame propagation are temperature and pressure. आता flame propagation कशा कशामुळे होते? टेम्परेचर, प्रेशर आता आपण डिस्कस केलं. ओके, टर्बुलन्स, कॉम्प्रेशन रेशो, एअर फ्युएल रेशो, इंजिन आउटपुट, इंजिन स्पीड and size. Okay, so let us discuss one by one. Intake temperature and pressure. आता
समजा मी 20 डिग्रीला 20 डिग्री एखादा गॅस घेतला आणि 40 डिग्रीचा गॅस घेतला, where the what we can say turbulence will be more. Turbulence, we have discussed what is turbulence. We have discussed in the previous lecture that turbulence is nothing but confusion. The random travel of the molecules is called as turbulence. Okay, so where higher the turbulence means higher the randomness. So मग आता आपण एक गॅस घेतले 20 डिग्री आणि एक 40 डिग्री, तर कुठं आपल्याला टर्बुलन्स जास्त असणार आहे? 40 डिग्री, करेक्ट. So that means when the temperature and pressure is higher, the turbulence is more, and turbulence is more obviously. So higher the intake temperature and pressure, that is going to the molecules are going to travel very randomly and fastly. That means pressure is high, and when the pressure is high, the push on the wave front to move it in the front direction, that will be high. Correct. So that means what it means is that the temperature, incoming temperature, higher the incoming temperature, the wave velocity is going to increase. Higher the incoming temperature, pressure, still the wave velocity is going to increase. म्हणजे आपण काश्मीरमध्ये गेलं तर फ्लेम वेलॉसिटी कमी असणार. मी एक कंपॅरेटिव्ह स्टेटमेंट फक्त बोलतोय. आणि जर आपण समजा आता राजस्थानमध्ये गेलो, जिथं टेम्परेचर खूप जास्त असते कारण तिथं वाळवंट आहे, तर इट इज अराउंड 40-45, तर तिथं कम्पेअर केलं, सो ऑब्वियसली since the intake temperature is higher in case of Rajasthan, their flame velocity is going to be higher. Okay, and if you compare in Pandharpur and in Ratnagiri, so in Pandharpur the pressure is high because we are at a higher altitude, and in Ratnagiri the pressure is more because it is at sea level. So since the pressure is higher in Ratnagiri, there the flame front is supposed to be higher, and in Pandharpur the flame front is going to be slower. Okay, so that is the meaning of this particular statement. First statement, flame propagation speed increases with increase in intake temperature and pressure. I hope everybody understood this particular first statement. Anybody is there in the class who are not understood what is the meaning of this particular statement, or how this is happening? Anybody in the class? Let me know if anybody is there in the class who has not understood this the meaning of the first statement. Everybody is, I hope. Okay, we'll come back to the doubt clearing at the end. Now next, turbulence. आताच आपण म्हणालो काय होतंय, टेम्परेचर वाढलं, प्रेशर वाढलं की टर्बुलन्स वाढतं. सो इफ द टर्बुलन्स इज हायर, म्हणजे आपण जर इंटेन्शनली आतमध्ये टर्बुलन्स क्रिएट करत असू तर काय होणार आहे, द रिझल्ट विल बी इन्क्रीज इन द फ्लेम वेलोसिटी. म्हणजे आपण असं काय त्या डिझाईन मध्ये एखादा फीचर टाकला ज्याच्यामुळं आतमध्ये टर्बुलन्स वाढतोय कंबशन चेंबर मध्ये, असं काय आपण करत असू तर दॅट इज गोइंग टू रिझल्ट इन इन्क्रीज इन द फ्लेम वेलोसिटी. दॅट इज द मीनिंग. Yes. Now third is the compression ratio. What happens when the compression ratio increases? What happens to the pressure and temperature when the compression ratio is increased? Increase, isn't it? So higher the compression ratio, higher is the temperature and pressure. And what is going to happen when the temperature is higher, pressure is higher? First point, increase the flame velocity. Increase the flame velocity. That it means that when you increase the compression ratio in SI engine, the flame velocity is going to increase. का आपण पहिल्याच पॉइंट मध्ये डिस्कस केलं, प्रेशर वाढलं तरी फ्लेम वेलोसिटी वाढते, टेम्परेचर वाढलं तरी फ्लेम वेलोसिटी वाढते, आणि कॉम्प्रेशन रेशो आपण वाढवल्यानंतर काय होणार आहे, बोथ प्रेशर अँड टेम्परेचर इज गोइंग टू इन्क्रीज. म्हणजे हायर द कॉम्प्रेशन रेशो, higher will be the turbulence, higher the turbulence, higher will be the flame velocity, because both the pressure and temperature inside the combustion chamber is higher. ओके, म्हणजे थोडक्यात काय, ज्या वेळेला टेम्परेचर वाढती, प्रेशर वाढतो, त्यावेळेला टर्बुलन्स वाढतं, आणि टर्बुलन्स वाढलं की फ्लेम वेलोसिटी वाढते. मग कॉम्प्रेशन रेशो वाढला की टेम्परेचर अँड प्रेशर वाढतं, टेम्परेचर अँड प्रेशर वाढला की टर्बुलन्स वाढला, टर्बुलन्स वाढला की फ्लेम वेलोसिटी वाढली. सो एनिथिंग higher temperature or pressure or turbulence or compression ratio, everything are dependent on each other.
Okay, and everything results in increase in the flame velocity. So I hope everybody has understood all the 3 points. Anybody in the class who has not understood any of this particular point? Intake temperature and pressure, how flame velocity increases, how flame velocity increases due to turbulence, how compression ratio increases due to turbulence. Sorry, how flame velocity increases due to turbulence. How with the increase in the compression ratio, the flame velocity is increasing. I think everybody has understood. Is there anybody in the class who have not understood this? Any of this? कोण आहे का वर्गात ज्याला हे समजलं नाही? मला वाटतं नसावं. असं गृहीत धरून आपण पुढे जाऊ. So the remaining factor is one factor is here. Air fuel ratio. Air fuel ratio. And here the flame propagation velocity when plotted with the equivalence ratio. Equivalence ratio is nothing but the ratio of actual air fuel ratio to the stoichiometric air fuel ratio. That is the equivalence ratio. Don't look at it here, just understand this is it is stoichiometric over here. It is lean on this side and it is a rich on this side. So when the mixture is becoming lean, the flame velocity is decreasing. When the mixture is becoming rich, still the flame velocity is decreasing. And when the mixture is near stoichiometric, you are getting maximum flame velocity. Flame propagation speed is maximum near to the when the mixture is stoichiometric. Here also that is same. So in time, flame velocity in terms of seconds here it is plotted. You can see more time is required when the mixture is lean. That means speed is lesser. And you can see over here on this side also on the rich, still more time is going to increase. That is, time is less required. That means speed is higher when the mixture is near stoichiometric. So near stoichiometric, it is better from the point of view of flame velocity because the flame velocity is going to be higher when the mixture is stoichiometric. Okay, I hope everybody understood this point also. This point I explained with the help of this particular graphs. Next point is engine speed. Now, what happens when the speed increases? Speed increases means the number of cycles per unit time increases. That is what you mean by speed of the engine increases. So increase in engine speed increases the turbulence in the charge inside the combustion chamber. Okay, how this is happening? See, here this is your engine, suppose, and your piston is moving. Okay, or it is something like this. When you are moving slowly, it is moving, and when you are when the engine is running at a fast, it is moving like this. Where will be the compression ratio higher? In the first case or second case? Which first or second? Second case, isn't it? So when the speed is increased, the compression ratio is going to be higher because in a short amount of time you are going to compress the mixture more. Okay, in other words, the turbulence is going to increase. In other words, the turbulence is going to increase. So that is where it is written. Increase in the engine speed increases the turbulence, and we know that with the increase in the turbulence, the flame speed is going to increase. Okay, and that is where we are saying that as the engine speed increases, the flame speed is also increasing, and it is proportional to the extent that when the engine speed is doubled, the flame speed is also doubled. Okay, that much proportional it is going to happen. Okay, so here what it means is that as the speed of the engine increases, the flame velocity inside the combustion chamber is also going to increase. Next point, engine size. Engine size does not have a significant effect on the rate of flame propagation. So very general statement. Okay, म्हणजे engine size चा परिणाम generally flame speed वरती होत नाही, जास्त प्रमाणात होत नाही, थोड्याफार प्रमाणात होत असेल. There are so many parameters, थोड्याफार प्रमाणात होतो. We will not discuss over here, but in general we can say that engine size does not affect on significantly on the flame propagation speed. Next is engine load or engine output. So when the load of the engine increases,
load on the engine increases, that means you are charging the engine with rich mixture. That means the density of the charge is increased. And when the density of the charge is increased, the turbulence increases. And when turbulence increases, flame velocity increases. In other words, very simply, as the load on the engine increases, the flame velocity increases. As the load on the engine increases or the output of the engine increases, the flame velocity is going to increases. So coming back, as the temperature and inlet temperature increases, flame velocity increases. As the pressure increases, the flame velocity increases. As the turbulence increases, the flame velocity increases. As the compression ratio increases, flame velocity increases. The mixture, the stoichiometric mixture gives the maximum flame velocity. As the engine speed increases, the flame velocity increases. Size does not have the effect on flame velocity. As the engine load increases, the flame velocity increases. Okay, so these were the points which were affecting the flame velocity inside the combustion chamber. And when higher the flame velocity, it is better, because higher the flame velocity, we are going to get maximum output. Efficiency is going to be higher. Okay, so that is what we have written here. The rate of flame propagation affects the combustion process in SI engine. Higher combustion efficiency and fuel economy can be achieved when the flame propagation velocities are higher. Okay, now why higher? Why higher? Higher असल्यानंतर काय होते? आता आपण माघारी जाऊया. Higher flame velocity means higher compression ratio, and higher compression ratio means output is higher. आपण पहिल्या चॅप्टर मध्येच लर्न केलं. हायर द कॉम्प्रेशन रेशो, हायर विल बी द आउटपुट ऑफ द म्हणजेच थोडक्यात आपण एकामेकाला रिलेट कोरिलेट करतोय. तर इथं बघायला गेलं तर सो दॅट मीन्स इनडायरेक्टली इट मीन्स दॅट हायर द फ्लेम वेलोसिटी, हायर विल बी द आउटपुट ऑफ द इंजिन. Okay, so I expect, I assume that everybody has understood all the points, whatever we have discussed now. Anybody is there in the class who had not understood whatever the points what we have discussed till now? आतापर्यंत जे काय डिस्कस केलं ते समजलं नाही असं कोण आहे का? Anybody in the class who has not understood whatever is being discussed in the class? Anybody? Can you unmute and somebody speak? आज कोणच काय अनम्यूट करणं झालंय, काय झालंय असं कोणी का माझ्याकडून काही सेटिंग मध्ये घोळ झालाय त्याच्यामुळं तुम्हाला बोलता येत नाही असं काय आहे का? होतंय ना? Why then nobody is unmuting and speaking? Is there anybody? Yes sir, understood. We can speak on the chat, but we will not speak unmuted. Okay, doesn't matter. Okay, so now let us move on to the next point, that is abnormal combustion in SI engine. आपण आता stages of combustion in SI engine, ignition lag, flame propagation, factors affecting flame speed, we have discussed. All this point we have discussed. Now we'll move on to abnormal combustion. Okay. So abnormal combustion म्हणजे काय? When the combustion is not normal, it is called as abnormal. Simple. एखादी गोष्ट नॉर्मल नसेल तर त्याला आपण एबनॉर्मल असं म्हणतो. मग ते याचा अर्थ असा आहे की आपल्याला नॉर्मल काय आहे ते कळायला पाहिजे पहिल्यांदा. एबनॉर्मल समजायचं असेल तर नॉर्मल काय आहे, तर आपल्याला सुरुवात बघूया थोडक्यात परत एकदा. आपल्याला माहितीये एक हायड्रोकार्बन आपण घेतो, त्यात एअर मधला ऑक्सिजन मिक्स करतो आणि ती ज्या वेळेला मिक्सचर तयार करतो त्यावेळेला काय तिथं बर्निंग होतं आणि बर्निंग झाल्यानंतर कार्बन डायऑक्साइड आणि वॉटर तयार होतं. सो दिस इज युअर कम्प्लीट कंबशन. आणि ह्याच्यामध्ये थोडंसं हीट पण तयार होती. दॅट इज वेअर युअर कंबशन, वी कॉल इट ॲज अ कंबशन. नाव ह्यासाठी काय काय लागतं?
कंबस्टेबल मिक्सचर पाहिजे. कंबस्टेबल म्हणजे काय, विदिन इन्फ्लेमेबिलिटी लिमिट, बरोबर. देन काहीतरी आग लावायला कोणतरी पाहिजे. कोण लावतोय आग, स्पार्क प्लग. त्यानंतर फ्लेम प्रोपगेशन व्हायला पाहिजे, बरोबर. तर त्याच्यासाठी महत्वाचं हे असतं की प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ टाइप ऑफ कंबशन चेंबर. ते अजून आपण पॉइंट कव्हर केलेलं नाहीये. तर कंबशन चेंबरच्या टाइप वरती फ्लेम प्रोपगेशन कशा प्रकारे होतंय, किती वेलॉसिटीने होतंय वगैरे गोष्टी डिसाइड होतात. देन युटिलायझेशन ऑफ एअर अँड फ्युएल प्रेझेंट इनसाइड द कंबशन चेंबर. किती प्रमाणात एअर आणि फ्युएल युटिलाइज होते कंबशन चेंबर मध्ये, that will be decided by whether the flame velocity is proper and whether the combustion chamber design is proper. Okay, this will decide whether how much fuel and air is going to be consumed. This will decide, that is the type of the combustion chamber will decide how much the flame velocity is going to be there, along with the other parameters whatever we have discussed now, just now. They are the temperature, pressure, turbulence, compression ratio, speed of the engine, and so on. Okay, तर these were the requirements of the combustion. आणि ज्या वेळेला या सगळ्या रिक्वायरमेंट्स मीट होतील त्यावेळेला वी हॅव द कंबशन. आणि कंबशन अशा 3 स्टेजेस मध्ये होते. ओके, तर त्यातली पहिली स्टेज काय, पहिली स्टेज आहे इग्निशन लॅग. ओके, सो द फर्स्ट स्टेज इज युअर इग्निशन लॅग. इग्निशन लॅग मध्ये काय होतं, न्यूक्लियस ऑफ फ्लेम गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ फुल फ्लेज फ्लेम. आतमध्ये टेम्परेचर तयारी झालेली नाही, प्रेशर तयार झालेलं नाही, परंतु न्यूक्लियसचं कन्वर्जन फ्लेम मध्ये झालं. न्यूक्लियसचं कन्वर्जन फ्लेम मध्ये झालं. सेकंड स्टेज, फ्लेम ट्रॅव्हल्स फ्रॉम द पॉइंट वेअर द फ्लेम स्टार्ट्स टू ऑल कॉर्नर्स इनसाइड द कंबशन चेंबर. So we call it as a flame propagation stage. And the third stage we call it as the afterburning stage, where the unburned mixture remaining here and there inside the dead pockets inside the combustion chamber is going to burn after the piston has traveled start this journey from top to bottom. Okay, so that is your third stage, which we call as afterburning. So this is how the normal combustion happens. तर इथपर्यंत आपल्याला सगळ्याला समजलं की नॉर्मल कंबशन कसं होतं. पहिल्या स्टेज मध्ये काय होते, दुसऱ्या स्टेज मध्ये काय होते, तिसऱ्या स्टेज मध्ये काय होते, आणि हे सगळ्या गोष्टी आपल्या प्लॅन प्रमाणे. आता आपला प्लॅन म्हणजे कोण, आपण मेकॅनिकल इंजिनियर्स आहे, आपण ती इंजिन डिझाईन करतो. म्हणजे डिझायनरच्या प्लॅन प्रमाणे सगळ्या गोष्टी टप्प्याटप्प्याने जे काय होत आहेत, फर्स्ट स्टेज मध्ये, सेकंड स्टेज मध्ये, थर्ड स्टेज मध्ये. ओके, तर या सगळ्या गोष्टी म्हणजे आता यात सगळ्यात कुठल्या गोष्टी असणार आहेत की बाबा हे इग्निशन लॅग किती पाहिजे, कमी पाहिजे, जास्त पाहिजे. फ्लेम प्रोपगेशन असेल तर फ्लेम प्रोपगेशन कसं झालं पाहिजे, त्याची फ्लेम वेलॉसिटी किती असली पाहिजे. आफ्टर बर्निंग मध्ये कुठला मिक्सचर राहणार आहे, कुठे कुठे राहण्याची शक्यता आहे, ती कमी करता येतील का, असं वगैरे आपण सगळ्या गोष्टी कन्सिडर करून इंजिन डिझाईन करतो. आणि जशा प्रकारे आपण इंजिन डिझाईन केलंय त्याप्रमाणे सगळं काही होत असेल तर then we call it as a normal combustion. So I hope everybody has understood what is normal combustion. What is normal combustion? So let us once again understood how the normal combustion happens inside a combustion chamber with the help of the diagram. So in the upper half we are giving a diagram where you can see the normal combustion, and we are comparing with the abnormal combustion which is happening inside the combustion chamber, on which is shown in the lower half of the diagram. Okay, so here A1A that shows your normal combustion. Okay, and the pressure curve, okay, pressure crank angle diagram is shown like this, where here it is TDC, here it is BDC, here it is BDC. So the piston is moving from BDC to TDC and from TDC to BDC, and the pressure is rising like this. Okay, and somewhere here the spark happens, here the combustion curve departs from your motoring curve somewhere here, and then further the maximum pressure is reached over here, and thereafter the downward journey starts when the piston, since the piston is moving down, the pressure stops dropping and the curve move like this. So this is your
combustion curve or P theta diagram for a normal combustion. And here, with the help of a diagram with a cross section of a combustion chamber, the flame generated by the spark. So here we have produced a spark and a flame is being generated, and slowly the flame travels. So these are the flame, some locations of the flame fronts we have marked as some lines. Okay, so as the flame is traveling from where it has been produced, where we have located the spark plug. So from that region, the flame is going to travel across the combustion chamber, consuming all the mixtures. परंतु आपल्याला माहिती आहे, आता जस्ट आपण डिस्कस केलं, फ्लेम फ्रंटच्या मागच्या बाजूला प्रेशर जास्त असणार आहे आणि फ्लेम फ्रंटच्या पुढच्या बाजूला कंपॅरेटिव्हली प्रेशर कमी असणार आहे. म्हणजे या रिजन मध्ये कमी प्रेशर असते आणि या रिजन मध्ये प्रेशर जास्त असते. ओके, अँड स्लोली द फ्लेम फ्रंट इज मूव्हिंग. आता अज्युम दॅट, काय झालं, बंद झालं काय, आहे चालू आहे. सो ओके, सो इथं आपण अज्युम करतोय की इथं फ्लेम तयार झाली आणि फ्लेम हळूहळू पुढे सरते, बरोबर. आणि आत्ताच आपण डिस्कस केले की या फ्लेमच्या मागच्या बाजूला, सिन्स the liquid fuel is being converted into gases, the volume is going to increase, and due to the higher volume the pressure is going to be very high. Okay, and due to that particular pressure the flame front is going to be pushed by the higher pressure on the back side of the flame front. आता ह्याचा परिणाम काय होतोय बघा, जसं जसं फ्लेम फ्रंट पुढे जाते तसं पुढचं जी मिक्सचर आहे त्याच्यावरती जी बसणारा दाब आहे, that goes on increasing. The pressure of the mixture, unburned mixture, is also going to increase. Why? The flame front is pushing the mixture. Why it is pushing or how it is pushing? Because of the gases behind it. Since the pressure on the back side is more, the flame front is moving and flame front is pushing the gases, and therefore what happens is the mixture on the front side also gets compressed as it travels more and more. So as you can see over here, slowly the pressure of the unburned mixture, this is your unburned mixture, goes on increasing. But however, the flame is traveling in that mixture also, and it is burning all the mixture. So flame front has reached the other corner of the combustion chamber, which means that the flame has traveled throughout the combustion chamber, consuming all the mixture, burning all the fuel in the combustion chamber, and the combustion is going to reach the point C. Okay, so the point C is this. Okay, so we have reached the maximum pressure point. Why? Because almost all the fuel in the combustion chamber has been burned. आता ऑलरेडी पिस्टन खाली जायला चालू झाले, कारण टीडीसी इथपर्यंत पोहोचलं होतं, इथनं खाली गेलंय. आता प्रेशर पण मॅक्झिमम पोहोचलं. आता पुढे जसं पुढे जाईल तसं ते प्रेशर कमी होत येते. Everything is normal, everything is happened very nicely, nothing happening. Okay, so here this is what we discussed here. The flame generated by the spark travels across the combustion chamber. End mixture get compressed by the flame front. The end mixture, this is your end mixture. कारण आपण इथून चालू करतोय म्हणून ह्याला आपण पुढचा एंड म्हणतो, पुढचा टोक. End mixture is getting compressed due to flame front. The end mixture reaches self-ignition temperature and it is burning as the flame reaches over there and burns it. Okay, and it burns. Mixture completes delay period. Now what is this delay period? Ignition lag period. Here ignition lag period. Here
wrongly I have written the word delay. It is a ignition lag period. Mixture completes म्हणजे पुढचं जी मिक्सर आहे, आता फ्लेम इथून चालू झाली, फ्लेम पुढे पुढे घेत जात 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 गेली आणि तिथलं मिक्सर काय झालं, तिथलं मिक्सर कॉम्प्रेस झालं. आता जसं 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 कॉम्प्रेस होईल तशी तशी त्याची टेम्परेचर वाढत 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 गेली आणि सेल्फ इग्निशन टेम्परेचरला वरती गेलं काय होणार आहे, थोडासा वेळ कशाला लागणार आहे, इग्निशन लॅग, आणि त्याच्यानंतरच बर्निंग होणार आहे. ओके, सो द मिक्सचर completes its self ignition temperature, reaches the self ignition temperature, then further the mixture completes its ignition lag and a new flame is developed inside the end mixture. So now we are talking of here the abnormal combustion. हे काही न होता इथपर्यंत पोहोचलं, ओके, एव्हरीथिंग हॅज बीन बर्न. परंतु मिक्सचर जर इथं प्रेशर एवढ्या प्रमाणात वाढला की मिक्सचर स्वतःहून मिक्सचरचं टेम्परेचर वाढत 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 गेलं, ते सेल्फ इग्निशन पर्यंत टेम्परेचर पर्यंत पोहोचलं आणि इग्निशन लॅग पिरियड पण संपली, तर काय होतं, फ्लेम तयार होते. So now a new flame starts here. Already one flame is traveling here. Already this flame is traveling. It is pushing the mixture, unburned mixture. आणि त्या पुशमुळे काय झालं, त्या अनबर्न मिक्सचर मधलं जी प्रेशर आहे ती वाढत वाढत गेली. ती वाढत वाढत एवढ्या प्रमाणात गेलं की टेम्परेचर वाढत वाढत सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पर्यंत गेली. सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पर्यंत टेम्परेचर वाढत गेली, इग्निशन लॅग पण ओव्हरकम केला. आता काय होणार आहे, तिथे एक नवीन फ्लेम तयार होणार. So one flame is presently traveling in this direction, while another flame generated over here in the mixture due to the pressure increase in the pressure and the mixture reaching self ignition temperature, and one flame, new flame generated over there. So now there are two flame fronts inside the combustion chamber, one traveling in this direction from left to right and another traveling from right to left, and the new flame travels starting in opposite direction. So one is traveling in the from the left to right, while the second flame is traveling from right to left. The two flame fronts collide on each other, producing a huge noise. Huge noise. So why there is a noise? आपण फुगा फुटला की मोठा आवाज होतो. का होतो? The high pressure air collides with the low pressure air or atmospheric air. When the two pressure gases of two different pressure collide on each other, there is a huge noise. Similarly, these are the two flame fronts which are at different conditions and they collide on each other and a huge noise is produced. So when these two flame fronts collide on each other over here, a huge noise is produced, and this is what we call as knocking combustion or abnormal combustion in SI engine. Okay, तर काय होतंय, इथं नॉर्मल दाखवलं, इथं काय दाखवलं, नॉर्मल, एक फ्लेम इथं तयार झाली, ती फ्लेम पुढे सरकत गेली, काय प्रॉब्लेम नाही, पुढचा प्रेशर थोडा वाढला तरी सुद्धा ती फ्लेम पुढे सरकत जाते. परंतु एंड मिक्सचर आहे, त्याचं टेम्परेचर, त्याचं प्रेशर एवढ्यापर्यंत वाढत नाहीये की ती मिक्सचर सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पर्यंत पोहोचेल. म्हणजे जी काय बर्निंग होणार आहे ती ह्या मेन फ्लेम आहे जी सरकत चालले त्याच्यामुळेच होणार आहे. So whatever burning is happening, that is due to your main flame in the first case, and then we call it as a normal combustion. But in this particular case, what happens? The flame front is traveling. Okay, as the flame front travels, the unburned mixture get compressed. And here also it was getting compressed. Now the compression happens to such an extent that the temperature of the mixture, the pressure of the mixture is increasing. Further it is getting compressed. Now the temperature and pressure reaches self-ignition temperature of that mixture. End mixture is reaching self-ignition temperature. Now further आपल्याला अजून थोडासा वेळ दिला
तर काय होणार, the ignition lag period is also over. Now once the ignition lag period is over, then a new flame generates in the other end of the combustion chamber. In this end, here there was a spark plug, a flame was generated. But now one more flame at the other end is being generated, and the two flame fronts are traveling in the opposite direction to each other, and these two flame fronts collide with each other, producing a huge noise, and that is what you call as abnormal combustion or knocking combustion in SI engine. Anybody having any doubt about what is abnormal combustion? Anybody having any doubt in what is abnormal combustion? काय झालं? हा, 1 minute. हे बघा त्याला पण मला ऐकू येत नाही. ह्या सगळ्या गोष्टी सी ऑल दिस थिंग्स, the combustion is happening very short amount of time. Okay, all these things are happening in a very short amount of time. कितपत amount of time is available? What is the amount of time available? आपल्याला माहिती आहे किती टाइम अवेलेबल आहे. किती टाइम अवेलेबल आहे आपण पीव्ही डायग्राम मध्ये बघितलंय बघा. आपल्याला टाइम किती असते. व्हेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम इज अवेलेबल, इज इट? इथं बघा आपल्याला पीव्ही डायग्राम मध्ये आपण ज्यावेळेला असं ड्रॉ करतो त्यावेळेला इथं, सो यू कॅन सी व्हॉट इज द टाइम अवेलेबल when the piston is at TDC. जेवढा वेळ ते पिस्टन तिथं थांबणार आहे त्याच्यापेक्षा थोडंसं जास्त, तेवढाच वेळ आहे त्या कंबशनसाठी. पिस्टन खाली येईपर्यंत ते असं सगळं या गोष्टी होत नाही. खूप कमी वेळात ह्या सगळ्या गोष्टी होतात. तुम्हाला ह्याच्या पलीकडे दुसरं काही विचारायचं होतं? नाही, म्हणजे मला ऍक्च्युली तुमचं म्हणणं मला क्लिअर समजलं नाही. मला जेवढं समजलं त्या पद्धतीने मी सांगितलं. नाही म्हणजे कसं आहे, ह्या गोष्टी एवढ्या कमी वेळेत होत आहेत की पिस्टन खाली झाल्यानंतर नवीन फ्लेम तयार होणं असं होत नाही. का? कारण इकडून एक फ्लेम चालली आणि ती जर उशीर झालं तर तोपर्यंत ही फ्लेम तिथपर्यंत पोहोचली. ही फ्लेम पोहोचली की ह्या फ्लेमच्या हिटमुळे ती बर्न, म्हणजे त्याला उशीर व्हायला वाव नाहीये. बरोबर, अगोदर व्हायला वाव आहे पण उशीर व्हायला वाव नाही. आणि आपण उशीर होणं आपल्याला एक्सपेक्टेड आहे. का? जेवढे ते उशिरा होईल तोपर्यंत आपल्याला तिथपर्यंत पोहोचून त्याला बर्न करायला आपल्याकडे टाइम आहे. आणि तिथपर्यंत पोहोचून फ्लेम फ्रंट आपण बर्न केलं, देन वी कॉल इट ॲज अ नॉर्मल कंबशन. So that is what is we are expecting as a designer. As a designer, what we are expecting? We are expecting that the end mixture should not reach self-ignition temperature. That conditions. त्या कंडिशन पर्यंत ना पोहोचू नये हीच आपली अपेक्षा आहे. बरोबर? सो दॅट इज व्हॉट आवर एक्सपेक्टेशन इज. या केसमध्ये एंड मिक्सचर इज नॉट रिचिंग सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर. म्हणजे ती सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर म्हणजे प्रेशर वाढतंय, टेम्परेचर पण वाढतंय, परंतु ती टेम्परेचर आणि प्रेशर सेल्फ इग्निशन टेम्परेचरला पोहोचायच्या अगोदरच आपली फ्लेम तिथपर्यंत पोहोचते आणि त्याला बर्न करून टाकते. दिस इज कन्सिडर्ड टू बी गुड कंडिशन. कारण तिथलं मिक्सचर तयार झालंय, बर्निंगला तयार झालंय आणि आपली फ्लेम पोहोचले की ती लगेच बर्न पण होते. करेक्ट? म्हणजे पिस्टन खाली गेलं आणि नंतर बर्न झालं असं होत नाही. का? तोपर्यंत आपला फ्लेम तिथपर्यंत पोहोचलेला असतो. कारण वी आर सेइंग दॅट हायर द फ्लेम स्पीड इट इज बेटर. का? कारण जेवढं फ्लेम वेलॉसिटी जास्त असेल तेवढं लवकर तिथपर्यंत पोहोचून तिथलं मिक्सचर बंद करून टाक. म्हणजे ॲबनॉर्मल कंबशन होण्याची वेळ येतच नाही. कारण वेलॉसिटी वाढते म्हणजे लवकरात लवकर सगळं मिक्सचर बंद करून टाक. म्हणून आपण काय म्हणालो, हायर द वेलॉसिटी बेटर. करेक्ट? येस.
Okay, so this was the things what we have discussed. Now moving ahead, effects of abnormal combustion. So this was, I think, PCचं टायमिंग काहीतरी 5-10 मिनिटं मागे आहे. मगाशी PC वरती 1 वाजलेलं दाखवत नव्हतं आणि मग नंतर मोबाईल मध्ये बघितलं तर 1:15 वाजलेत. It is, I think, 2:40. Okay, so 10 minutes, 20 minutes more. Okay, effects of abnormal combustion. आता ही नॉर्मल कंबशन किंवा abnormal combustion जी काय होते त्याचे इफेक्ट काय काय, त्याचे परिणाम काय काय. Actually effects पाहिजे होतं, इफेक्ट्स नाही. Effect, when we use the word effect, when the effect is good, and when we use the word effect, when the effect is bad. परिणाम ज्यावेळेला चांगला असतो त्यावेळेला आपण इफेक्ट करतो, तर तिथं ए पाहिजे होतं, मी चुकून तिथं ई लिहिलं. ओके, इफेक्ट्स ऑफ abnormal combustion in SI. Noise and vibration. Why there is a noise? फुगा फुटल्यानंतर आवाज होतो का? Two flame front colliding on each other produces noise. Okay, so there is a huge noise when the two flame fronts collides with each other. Now whenever there is a huge noise, there is vibration. बरोबर, सुरुंग लावला, बरोबर, सुरुंग लावला, सगळी आजूबाजूची सगळी जमीन हादरते का? ड्यू टू huge noise produced. Higher the noise, higher will be the vibrations. So there will be huge noise, huge vibrations in the combustion chamber due to abnormal combustion, or in other words knocking. Okay, so this is your normal combustion, this is your knocking combustion, and in the knocking combustion we have noise and vibration to be higher. आता vibration जास्त असेल, is there a probability of damage? Obviously yes, isn't it? म्हणजे vibrations खूप होत आहे, एखादा पार्ट तुटू शकतो. So the probability of damage also increases when there is huge vibrations due to knocking. Carbon deposits are there when the knocking is happening. आपण या पॉइंटला शेवटी येऊया. I will go to 4th point. Increase in heat transfer and heat transfer losses. Higher the vibrations inside the combustion chamber means higher will be the turbulence. Higher the turbulence, in other words, means higher complexity or confusion. The molecules are traveling violently from one side to another. So huge amount of molecules are going and hitting on the walls of the combustion chamber and transferring heat to the combustion chamber. So the heat lost to the wall of the combustion chamber is going to be more when the knocking is happening. So that is where we are saying increase in the heat losses when the knocking is happening. Ata, how decrease in power output? Anybody? आतापर्यंत मी जे काय सांगितलं त्याच्यावरून तुम्हाला ह्याचा अंदाज लावता आला पाहिजे, how the decrease in power output is happening when the knocking is happening. Anybody? Can anybody give the answer? Unmute and give the answer. Yes, somebody give me the answer. Let it be wrong, doesn't matter. How the power output is decreasing when the abnormal combustion is happening inside the combustion chamber? What is the justification for this statement? मी तुम्हाला क्लू देतो. Just see the point number 4. Yes, higher the heat loss, lesser will be the power generated. कारण हीट आपण कशासाठी तयार केले? पॉवर जनरेट करण्यासाठी. आणि हीट आता जास्त लूज होतोय म्हणजे पॉवर आउटपुट कमी होतो. Correct? So that means the heat was generated over there to getting converted into work, but since the heat losses are more,
In other words, our power output is going to be lesser. Okay. Next, decrease in thermal efficiency. Can anybody justify this particular statement? Decrease in thermal efficiency. Correct. What is efficiency? Output upon input. Since the output is decreasing, obviously the efficiency is going to decrease. Simple, isn't it? So that is where your thermal efficiency is going to decrease because the power output is decreasing. Why power output is decreasing? Because the heat transfer is more. Okay. Why the heat transfer is more? Because there are more vibrations. Correct. And now finally 2 points remaining. One is pre-ignition and one is carbon deposits. Okay, so these effects. So for that we need to understand what is pre-ignition. Pre-ignition म्हणजे ignition before the stipulated time is pre-ignition. म्हणजे ज्यावेळी व्हायचं आहे ignition त्याच्या अगोदरच ignition होतं. In other words, the ignition happening due to some other reason other than the spark. आपण स्पार्कची व्यवस्था केली आहे पेटवायसाठी. आपण पेटवण्यासाठी खास माणूस नेमलेला आहे, परंतु त्यानं पेटवायच्या अगोदरच तिकडे पेटलं. That is pre-ignition. आता it can be, suppose the walls are becoming so hot that the temperature is very, very high. And that particular region of the wall, which is at very high temperature, acts as a source of temperature for burning the mixture before the spark burning. Then some another source is burning the mixture before your actual spark burns the mixture. Then whatever happens is what you call as pre-ignition. I hope everybody understood what is pre-ignition. Was there anybody in the class who have not understood what is transfer loss? Okay. Anybody who has not understood what is pre-ignition? Yes. Anybody in the class who have not understood what is pre-ignition? Pre म्हणजे अगोदर. कशाच्या अगोदर? स्पार्कच्या अगोदर. स्पार्क कशासाठी दिलाय? पेटवायला. परंतु त्याच्या अगोदरच पेटते. म्हणजे स्पार्क पेटवायच्या अगोदरच मिक्सचर पेटते. म्हणजे there is a flame being produced in the combustion chamber before the flame produced by the spark. स्पार्क न फ्लेम तयार करायच्या अगोदरच दुसरं कोणतरी फ्लेम तयार करते. That is what you call as pre-ignition. So the ignition happening before the spark is what you call as pre-ignition. It may be wall, it may be the spark plug, it may be the end of the piston, it may be any hot part inside the combustion chamber which is unable to cool due to any reasons. Due to let me any reason, okay, which is going to remain hot even in the next cycle. या सायकल मध्ये गरम झाला, परंतु पुढच्या सायकल पर्यंत त्याच्याकडे हीट तशीच राहिली आणि नंतर नवीन मिक्सचर आलं, ती कॉम्प्रेस झालं आणि मग हे जी हीट आहे इट विल ऍक्ट ऍज अ nucleus. It will burn the mixture over there and it starts burning the mixture. So now the mixture is not burning due to spark but due to some another hot surface which is still hot, which was becoming hot in the earlier cycle and which are still hot, which is still hot in this particular cycle also, and which act as a source of heat which will give the heat to the mixture. A nucleus will be produced and that particular nucleus will burn the mixture. Okay, then it is called as pre-ignition. I hope everybody understood what is pre-ignition. Anybody in the class who has not understood what is pre-ignition? Anybody in the class who has not understood what is pre-ignition?
आहे का कोण ज्याला प्रिकनेशन समजलं नाही? ठीक आहे, कोणच काय बोलत नाही, बरोबर. याचा अर्थ सगळ्यांना समजलंय असं गृहीत धरायला काही हरकत नाही. ओके, नाव रिमेनिंग द पॉइंट. येस, अंडरस्टूड. ओके, कार्बन डिपॉझिट्स. कार्बन म्हणजे काजळी. कार्बन होत आहे इंजिन मध्ये, कार्बन तयार होत आहे. नॉकिंग झाल्यानंतर कार्बन का तयार होत असेल? कॅन एनीबडी गेस what might be the reason for formation of the carbon inside the combustion chamber when there is a knocking combustion? knocking combustion होत असताना कार्बन आतमध्ये तयार होत आहे. what might be the reason? don't guesses. पण नॉकिंग मध्येच का? इथं आपण म्हणालो नाही की कार्बन होत आहे, आपण एबनॉर्मल कंबशन मध्येच कार्बन डिपॉझिट होते असं म्हणतो. आपण नॉर्मल कंबशन बद्दल नाही, एबनॉर्मल कंबशन असताना कार्बन होण्याचं कारण बद्दल बोलतो. हा नाही, बेसिकली let me explain why how the carbon forms. See, here this is your carbon molecule, this is your oxygen molecule. When this carbon combines with oxygen, that will give you CO2. CO2, this is carbon dioxide. But this particular carbon is not in the form of carbon, it is in the form of hydrocarbon. Okay, so what is there in this particular carbon? Basically hydrocarbon means C and H. C and H. Now what happens is that when there is sufficient heat available in the mixture, H is a monoatomic molecule. Monoatomic molecule आपल्याला तुम्ही केमिस्ट्री मध्ये शिकला असेल, सिंगल इलेक्ट्रॉन वगैरे असते त्यात वगैरे. So it is easy to evaporate, very easy to evaporate. So when we use the heat, when we give the heat to this hydrocarbon, H easily evaporates. What remains? म्हणजे मिक्सचरला हीट मिळाली परंतु ऑक्सिजन नाही मिळालं. ऑक्सिजन मिळालं नाही, हीट मिळाली परंतु ऑक्सिजन मिळाले नाही. What happens? Hydrocarbon, from the hydrocarbon, hydrogen get released and carbon remains in the form of carbon. That is where it is forming carbon deposits. काजळी का तयार होते? कारण हायड्रोकार्बन मधून हायड्रोजन निघून गेलं, राहिलं काय? आता ही जी काजळीचं फॉर्मेशनची टेंडन्सी आहे, हे असं म्हणायचं आहे की नॉकिंग झाल्यानंतर जास्त होते. का होऊ शकतं असं? आता कार्बन कसं तयार होणार आहे मी तुम्हाला सांगतो, परंतु ही कार्बन होण्याची प्रक्रिया आहे, ही नॉकिंग होताना वाढते असं त्यांचं म्हणणं आहे. का? एस हा, two flame front collides. Okay, improper burning bar. Anybody else having any other view? Okay, ठीक आहे, let us discuss that. तर काय होतं बेसिकली,
आपलं कंबशन ज्या वेळेला म्हणतो त्यावेळेला इथे एक हायड्रोकार्बन मॉलिक्यूल आहे, इथं ऑक्सिजन मॉलिक्यूल आहे, इथे एक हायड्रोकार्बन मॉलिक्यूल आहे, इथे एक ऑक्सिजन मॉलिक्यूल आहे, इथे एक ऑक्सिजन मॉलिक्यूल आहे, इथे एक ऑक्सिजन मॉलिक्यूल आहे. आता whenever this hydrocarbon molecule combine with the oxygen, then we call it as burning. It is going to burn. परंतु नॉकिंग होताना काय होतंय? नॉकिंग होताना we are saying that the pressure is very high, the temperature is very high. When the pressure is very high, the distance between the two fuel molecules becomes less. That means now instead of this molecules having at this much distance, now two molecules are nearer to each other due to higher pressure. That means in between this, the probability of oxygen is lesser. म्हणजेच आता मी काही कार्बोनेशन फॉर्मेशन कंडिशन सांगितली. It is getting heat because the temperature is very high. But it is not getting oxygen because the distance between the two carbon molecules, hydrocarbon molecules are becoming lesser. Due to huge pressure, the different molecules, hydrocarbon molecules are coming nearer, they are forming droplets again. And they are unable to burn, but they are exposed to huge heat. Due to heat, hydrogen evaporates. What remains is मराठीत सांगतो आपल्याला ज्या वेळेला नॉकिंग म्हणतो त्यावेळेला टेम्परेचर खूप जास्त असतं, प्रेशर खूप जास्त असतं. आता टेम्परेचर आणि प्रेशर दोन्ही वाढलं असं आपण म्हणतो. टेम्परेचर आणि प्रेशर कधी नॉकिंग होतं त्यावेळेला. मग प्रेशर वाढलं म्हणजे जी काही लांब लांब असलेले मॉलिक्युल्स होते हायड्रोकार्बनचे ती प्रेशर वाढल्यामुळे जवळ आले. आता जवळ आले म्हणजे सगळ्या हायड्रोकार्बन मॉलिक्यूलला ऑक्सिजन मिळेल याची गॅरंटी नाही. हीट आहे कारण टेम्परेचर खूप जास्त आहे. ड्यू टू हीट हायड्रोजन इव्हॅपोरेट्स but they are unable to burn. So carbon remains, and that particular carbon is in the form of carbon deposit. अशा प्रकारे काजळी कंबशन चेंबरच्या आतमध्ये तयार झाली. Yes, everybody can mark your attendance and you may leave. It is high time. Chat box मध्ये नंबर पडायला लागले. So somebody has reminded me that time is over. Thank you. तुमचा नंबर तुम्ही तर इथंच आहे, कॅमेरा मध्ये तुम्ही आहे. Okay, I will take your attendance. Don't worry. So everybody, I request you to mark your attendance in the chat box and you may leave. 30 13 47 दोन्ही मिळून 50 47 नाही 60. हाँ बोला कि सर, अभी लेक्चर खत्म किया मैंने, आता हूँ 5 मिनट में आता हूँ. आपके केबिन में आता हूँ, आपके केबिन में आता हूँ, उधर से जाएंगे. Okay, so I think it was a nice lecture today. Everybody has enjoyed it. I request everybody to mark their attendance before leaving. सगळ्यांनी लेफ्ट व्हायच्या अगोदर, लीव्ह व्हायच्या अगोदर अटेंडन्स मार्क करा.
So we will stop our lecture over here. Still 13 participants are there. I request everybody to mark your attendance. Ashwini, Asavari, Pranali, Yes, sir. Suraj Gaikwad, Ajay Kore, Raj Moite, Yamgar, Vaibhav, Swapnil, please mark your attendance before you leave. You have any doubt? No, sir. If you have any doubt, please ask. Else you may mark your attendance and you may leave. Okay.